Today we are going to do the practical approach of synthesis of benzoic acid from benzoyl chloride. Now what type of reaction we are going to follow? The reaction we are going to follow here is oxidation reaction. So simple oxidation mechanism we are going to use here for the synthesis of benzoic acid from benzoyl chloride. I hope the screen is visible to you all. By the Yes, madam, it is visible. So today we are going to do the synthesis of benzoic acid from benzoyl chloride. Now, this will be the reaction actually involved in the synthesis. Before we are going to proceed for the reaction, first we will see what are the requirements for the synthesis. Now we will require the presence of, we will require the reagents like benzoyl chloride, then we'll require the base, that is anhydrous sodium carbonate, to hydrolyze this benzoyl chloride, to hydrolyze this bond between this carbon atom and this chlorine atom. After this alkaline hydrolysis, this benzoyl chloride will be converted into an benzoyl alcohol, and this benzoyl alcohol further with a strong oxidizing agent, it is converted into an benzoic acid. So what we are going to do first of all, we will take the measurable weighed quantity of benzoyl chloride and weighed quantity of sodium carbonate followed by the oxidizing agent. Now, every synthesis here they have mentioned that mole quantity. So what is the meaning of this mole quantity? In the last experiment also we have done the calculation of mole, that is we will require the quantities in mole. Generally, these mole quantities are depending upon the how much amount of individual reagent reacting with each other. See here, the potassium permanganate and benzoyl chloride, they are in same quantity. That means if X amount of benzoyl chloride we have taken, that means X amount of potassium permanganate is required to the oxidation of that particular reagent. But here we have required less quantity of sodium carbonate. That means in less quantity also they can do the reaction of this particular base as it is used as a base. So these are the mole quantities which we have calculated from the reaction. Now, what is the reaction mechanism actually involved in this synthesis? That is conversion of this reaction is basically involved in two steps. Step number one, base hydrolysis. That means with the help of this alkaline base, we are breaking the bond between this carbon atom and this chlorine atom. This chlorine atom is removed as a hydrochloric acid, and here there will be replacement of hydroxyl group. That is base hydrolysis of this carbon chlorine atom, and there is formation of carbon hydroxyl group bond. And this benzoyl alcohol further will be converted into benzoic acid. Now we know the oxidation of alcohol, first they are going to convert it into aldehyde, and then aldehyde will be converted into acid. This is a series of reaction. We know all that alcohols are first of all converted into aldehyde, and then they are converted into an acid. So in this manner, via this reaction mechanism, benzoyl chloride is converted into benzoic acid. So what will be the procedure, or what is the procedure involved in this particular synthesis? For that we are going to take a quantity that is 5 gram of benzyl chloride, to which we are going to add 4 gram of anhydrous sodium carbonate, and this we are going to add first of all in 50 ml of water. This mixture we are going to mix in a round bottom flux which is attached to the reflex condenser, and we are going to heat this reaction mixture or boil this reaction mixture gently with the help of heat. A solution of, then later on after this heating,
Later on, we are going to add a solution of 8 gram of potassium permanganate in 150 ml of water is gradually dropped in the form of dropping on it, pushed to the top of the condenser. Now, from the top of the condenser, we are going to add this 150 ml solution of potassium permanganate in this round bottom flask. Ganesh Kashif, will you please mute your microphone? Ganesh Kashif. Okay, so where we are. So first of all, we have taken this reaction mixture in the round bottom flask. Later on, we have prepared the solution of potassium permanganate and this potassium permanganate solution which we are going to add from the top of the condenser. Now after this, in the course of 2 to 3 hours, this particular reaction will require a time of 2 to 3 hours. The pink color of the potassium permanganate will have vanished. So after the shaking and boiling this reaction mixture, we know the solution of potassium permanganate has purple pink color, and when it is added in the solution of this reaction mixture, it will achieve the pink color and it will be vanished and then replaced by a mass of dark brown precipitate of manganese dioxide. Now during this reaction mixture इथे काय तयार होतं precipitate की जो brown color मध्ये आहे manganese dioxide का precipitate तयार होतो जो की by product आहे या particular reaction. Now this manganese dioxide, if this liquid we are going to cool and या manganese dioxide चा जो काही byproduct आहे this we have to remove. To remove this manganese dioxide byproduct, we are going to pass a stream of sulfur dioxide. Manganese dioxide चा precipitate जो काही फॉर्म झालेला आहे तो रिमूव्ह करण्यासाठी what we are going to do, we are going to pass a stream of sulfur dioxide. It's passed until the manganese dioxide is dissolved as magnesium sulfate. म्हणजे manganese dioxide चं conversion manganese sulfate मध्ये करण्यासाठी what we have done, we have passed a stream of sulfur dioxide. The liquid, this liquid we are going to cool and then we are going to reobtain the precipitate of benzoic acid which separate and filtered through the cold water. So we have done the product synthesis of benzoic acid. Now recrystallize out this benzoic acid with the help of hot water. We have seen the video of recrystallization of benzoic acid. That time we have taken water as a solvent. So simply recrystallization of benzoic acid. त्या व्हिडिओ मध्ये आपण बघितलेला आहे how we have done the recrystallization to get the final end product, and we are going to report the melting point of that recrystallized product. कारण तो pure आहे. What will be the melting point? It is approximately 121 degrees centigrade. Now, for this experiment also, you are going to report the result in the same way as I did, like that yours previous to experiment. So in this way, we are going to report the result of benzoic acid. This is first method of synthesis of benzoic acid from benzoyl chloride by which mechanism? Oxidation. Now second method, second experiment and second method again for the synthesis of benzoic acid which will be from another starting material, that is ethyl benzoate. So what we have discussed up till now, our next synthesis is synthesis of benzoic acid from ethyl benzoate by
base hydrolysis. This is actually a base hydrolyzed reaction in which first ester, that is ethyl benzoate, we are hydrolyzing this ester with base, that is sodium hydroxide. Strong base we are going to use here for the hydrolysis of this ester, that is ethyl benzoate. And after ester hydrolysis, with the help of sodium hydroxide, whatever this reaction is actually a two-step reaction. First, ester hydrolysis of ester with the help of base, and after hydrolysis, whatever intermediate product is formed, that intermediate product is reacting with, in second step, with hydrochloric acid to obtain our targeted compound, that is benzoic acid. Now, before we will discuss the actual principle, first we will discuss the reaction. What is the reaction involved in this particular synthesis? So our starting material is ethyl benzoate, which is an ester actually. Now this ester we are going to hydrolyze it with the help of base, that is sodium hydroxide. Now this base will hydrolyze this ester to form sodium benzoate, and ethanol is recovered as a solvent, or ethanol is produced as a byproduct. Now this intermediate product is sodium benzoate will react further in step number 2 with hydrochloric acid. Simple salt formation reaction, base with acid. So NaCl is formed as a salt, and there is formation of benzoic acid from the ethyl benzoate. Very simple reaction. Now we will discuss the principle involved in this process. This process is called as base hydrolysis. We have already discussed as it is an base hydrolysis reaction of an ester. It is used in the experiment to first obtain sodium benzoate. So earlierly, this procedure is used to obtain the sodium benzoate and then benzoic acid from the ethyl benzoate. The ethanol may be recovered by the simple downward distillation. Whatever the ethanol is formed in this reaction mixture, this we can recover or we can reobtain this ethanol by simple distillation from the reaction mixture and collected as a solution in water. But this step is vomited, this step is removed in this reaction mixture. To complete the synthesis is given period of time. The sodium benzoate is non-volatile. Whatever the sodium benzoate is formed in this reaction, which is actually a non-volatile in nature, which is remains in the solution in the step number 1, because this is an product of step number 1. Now this sodium benzoate, the treatment of this solution with hydrochloric acid releases free benzoic acid as a white crystallized solid. You have seen those crystals of benzoic acid that is washed with ice cold water and then recrystallize out with the help of water. So in this manner we are going to do the synthesis of benzoic acid, and recrystallization is done by the using a hot water as a solution, because benzoic acid is soluble in hot water. Here we are not going to use any organic solvent, simply hot water can be used as a recrystallizing agent. Now, what will be the procedure involved in the synthesis of benzoic acid from ethyl benzoate? Already in reaction mechanism, we have discussed that it is basically two-step reaction. So first step, add 5 grams of ethyl benzoate and 20 ml of 2 molar sodium hydroxide solution in the round bottom glass. So what we are going to do, first we will take 5 grams of ethyl benzoate and 20 ml of 2 molar sodium hydroxide solution in the round bottom glass. Set up the apparatus for heating under reflux using hidden metal. So we are going to heat this yes, sorry, the network issue is there. So we have taken this quantity in the round bottom glass, and to avoid the bumping of solution, we have added anti-bumping chips
Continue the reflux reaction for 45 to 60 minutes. So we have to keep this reaction mixture for 45 to 60 minutes until all the oily drops of ethyl benzoate have disappeared. जोपर्यंत ऑइली ड्रॉप्स डिसअपियर होत नाही तोपर्यंत म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 45 to 60 मिनिट्स आपण ते रिएक्शन मिक्सर हीट करणार आहोत. Allow the apparatus to cool and then transfer the reaction mixture to the 250 ml of beaker slowly and with the stirrer. Then add 5 ml of. Now after that we are going to add 5 molar hydrochloric acid. Approximate quantity of hydrochloric acid we are going to add is 30 ml to the reaction mixture to precipitate out the benzoic acid. Continue adding of continue adding of hydrochloric acid until no more precipitation takes place. जोपर्यंत precipitate पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आपण we are going to add the hydrochloric acid and the maximum mixture turns acidic taste with blue litmus paper or pH test. So जोपर्यंत त्या reaction mixture composition acidic होत नाही तोपर्यंत आपण hydrochloric acid ची addition करतच राहील. Now allow the mixture to cool to the room temperature and filter off the precipitate at the water pump and wash the crude benzoic acid with a small volume of water. Then we are going to recrystallize out the benzoic acid with water, filter off the crystals of benzoic acid at water pump, wash them with a small volume of water. And after that, we are going to record the yield in the same way as like that of yesterday's two experiment. Practical yield, percentage yield, melting point, and calculate the percentage of yield. Now, how we are going to calculate percentage of yield? तुम्हाला काल पण डाऊट आला असेल जर तुम्ही बघितला असतील ते दोन एक्सपेरिमेंट. Practical yield divided by theoretical yield multiplied by 100 हा फॉर्म्युला वापरून आपण percentage yield काढायची. For example, am I audible to everybody? For example, तुम्हाला काल कुठल्या तरी प्रोडक्टचं वेट दिलेलं आहे, theoretical yield दिलेला आहे 8.4 ग्रॅम. I think second experiment चे तुम्हाला yield त्यांनी दिलेलं आहे. ते दिलेले yield असतं ते असतं theoretical yield 8.4 ग्रॅम. आणि प्रॅक्टिकल yield म्हणजे तुमचं जे काही सिंथेसाइज प्रोडक्ट येईल ते तुमचं ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकल yield झालं. तुम्ही किती ग्रॅम सिंथेसाइज केला प्रोडक्ट. मग ते डिवाइडेड बाय 8.4 मल्टिप्लाइड बाय 100 जे काही पर्सेंटेज येईल ते तुमचं पर्सेंटेज. सो या पद्धतीने कालच्या दोन एक्सपेरिमेंटचं आणि या दोन एक्सपेरिमेंटचं पर्सेंटेज yield तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. आता कालच्या दोन एक्सपेरिमेंटचे theoretical yield तुम्हाला ऑलरेडी अवेलेबल करून दिले, but today they have not given. So for that you have to calculate the theoretical yield. आणि ते आता कसं कॅल्क्युलेट करायचं? So we will move for that to the first experiment. Simple experiment करूया. बेंझोइल क्लोराइड पासून बेंझोइक ऍसिडचं सिंथेसिस केलेलं आहे इथं आपण सिंपल रिएक्शन. तर theoretical yield कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्ही काय करणार? बेंझोइल क्लोराइडचं मॉलिक्युलर वेट कॅल्क्युलेट करणार. लक्ष द्या सगळ्यांनी. So you have to calculate the molecular weight of benzoic chloride and molecular weight of benzoic acid. या दोघांच्या molecular weight एकमेकांसमोर मांडायची आणि क्रॉस मल्टिप्लिकेशनला theoretical yield काढायची. See, we know the suppose molecular weight of benzoic chloride is X and benzoic acid is Y. So X and Y. Now they have given the quantity of 5 gram of benzoyl chloride. So for X amount of benzoyl chloride will generate Y amount of benzoic acid. If cross multiplication 5 gram of benzoyl chloride is equal to how much benzoic acid. या पद्धतीने तुम्ही जर कॅल्क्युलेशन केलं तर जो काही तुमची क्वांटिटी येईल ते म्हणजे तुमचं theoretical. Got it everybody?
समजलंय सगळ्यांना? मॉलिक्युलर वेट ऑफ Yes, बेंझोइक, madam. फॉर एक्झाम्पल मॉलिक्युलर वेट ऑफ बेंझोइल क्लोराइड 100 आहे. Example I am doing. And the molecular weight of benzoic acid is suppose 110, 110 म्हणजे 100 आणि 110. म्हणजे 100 ग्रॅम ऑफ बेंझोइक क्लोराइड 110 ग्रॅम ऑफ बेंझोइक ऍसिड देतोय थिओरिटिकली म्हणजे रिएक्शन मध्ये. तर मी जर सिंथेसिस करत असताना 5 ग्रॅम बेंझोइक क्लोराइड घेतलं तर किती अमाऊंटचं बेंझोइक ऍसिड सिंथेसाइज होईल थिओरिटिकली हे कॅल्क्युलेट करतोय. ते जे कॅल्क्युलेशनचा यील्ड येईल ते म्हणजे तुमचं थिओरिटिकल येईल आणि आफ्टर सिंथेसिस जे काय तुमचं यील्ड येईल ते तुमचं प्रॅक्टिकल येईल. सो यू कॅन टेक एनी क्वांटिटी बट इट इज नियरर अबाउट दॅट. म्हणजे एक दोन सपोज 1 to 1.5 चा फरक असला पाहिजे. सपोज यांचं मॉलिक्युलर वेट तुमचं 6 ग्रॅम आलं तर तुमचं प्रॅक्टिकली ऍटलीस्ट 4.5, 4.6 किंवा 5 ग्रॅम, जास्तीत जास्त 1 to 1.5 चा फरक असला पाहिजे, त्याच्यापेक्षा जास्त. ह्या पद्धतीने तुम्ही तुमचं प्रॅक्टिकली कन्सिडर करायचं, कारण आता तुम्ही ऍक्च्युअल एक्सपेरिमेंट करत नाही. पण आता ज्यावेळी तुम्ही ऍक्च्युअल एक्सपेरिमेंट कराल त्यावेळी आम्ही कोणत्या बेसिसवरती मार्क देणार? जेव्हा तुमचं पर्सेंटेज येईल 90%च्या अबोव्ह जाईल इट इज गुड. म्हणजे तुमचं थिओरिटिकल यील्ड आणि प्रॅक्टिकल यील्ड मधला फरक किती असला पाहिजे तो तुम्ही मॅनेज करा किंवा कॅल्क्युलेट करा. ठरवा तुम्ही किती फरक असल्यानंतर किती फरक पडतोय कशामध्ये पर्सेंटेज यील्ड. लक्षात येते मी काय सांगते तुम्हाला ते? Yes, it is going inside. Judge Yes, madam. percentage yield, it must be above the 90%. Sir, suppose again I will repeat. एक्झाम्पल घ्या, इथे आपण बेंझॉइल क्लोराइड पासून बेंझोइक ऍसिड सिंथेसाइज करतो. समजा बेंझॉइल क्लोराइडचं मॉलिक्युलर वेट 100 आहे. समजा किती असेल 120, 130 काहीतरी. समजा बेंझॉइल क्लोराइडचं मॉलिक्युलर वेट 100 आहे. तो 100 ग्रॅम बेंझोइक क्लोराइड किती ग्रॅम देतोय बेंझोइक ऍसिड? 140 ग्रॅम देत असेल. याचं मॉलिक्युलर वेट समजा 40 ग्रॅम असेल. आता याचं मॉलिक्युलर वेट तुम्ही कसं कॅल्क्युलेट करणार? 6 कार्बन आहे, 6 5 हायड्रोजन आहे, H5, अजून एक ऑक्सिजन आहे, 2 ऑक्सिजन आणि 1 हायड्रोजन. तो याचं मॉलिक्युलर वेट तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं. याचं मॉलिक्युलर वेट करताना तुम्ही काय करणार? C7, H6 आणि Cl. C7 म्हणजे कार्बनचं मॉलिक्युलर वेट 12, तो बारीसाठी 84 प्लस क्लोरीनचं मॉलिक्युलर वेट 35, तो 84 प्लस 35 प्लस 35.5 आणि प्लस एक हायड्रोजन 36 प्लस 36.5. हे जे काय टोटल येईल हे ते कोणाचं मॉलिक्युलर वेट असणार आहे? बेंझोइल क्लोराइडचं मॉलिक्युलर वेट असणार. सो ते जी काही व्हॅल्यू येईल तेवढ्या मॉलिक्युलर वेटचं बेंझोइल क्लोराइड डॉट डॉट अमाऊंटचं बेंझोइक ऍसिड देत आहे. तर जर मी 5 ग्रॅम बेंझोइल क्लोराइड घेतलं तर किती येईल? हे जे काही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन येईल त्याला म्हणतात कॅल्क्युलेशन ऑफ थिओरिटिकल. समजतंय? माया, इट हॅज गॉन इनसाइड. नाउ आय थिंक होप आय एम Yes, क्लिअर. madam. आता समजलं? आता समजलं? नाउ Oh, madam. now they have given the calculation quantity of benzoyl chloride. पण हे सिंथेसिस आपण करतोय त्यामुळे याची क्वांटिटी दिलेली नाहीये, पण आपण ती कॅल्क्युलेट करायची आहे थिओरिटिकली. म्हणजे जर असं झालं तर असं येईल, मग सिंथेसिस झाल्यानंतर किती येईल हे झालं थिओरिटिकली. आपण कॅल्क्युलेशन मध्ये कॅल्क्युलेट करतो. कॅल्क्युलेशन कॅल्क्युलेट केलेल्या यील्डला कसलं यील्ड म्हणतात? थिओरिटिकल. नाव हे झालं बेंझोइक ऍसिडच्या. सो अशा पद्धतीने याचं थिओरिटिकल यील्ड कॅल्क्युलेट करायचंय आणि प्रॅक्टिकल यील्डची व्हॅल्यू तुम्ही स्वतः अज्युम करून घ्यायची. आता ती तुम्ही कशी अज्युम करायची?
तुमच्या पर्सेंटेज यील्ड मध्ये 90%च्या अबोव फरक असला पाहिजे. समजा याचं प्रॅक्टिकल यील्ड, याचं थेरॉटिकल यील्ड आलं 5 ग्रॅम किंवा 5.5 ग्रॅम आलं याचं थेरॉटिकल यील्ड, बट आपण बेंझोल थेरॉटिकल यील्ड 5.5 आलं आणि तुमचा प्रॅक्टिकल सिंथेसाइज केलेला प्रोडक्ट आला 5 ग्रॅम. सो 5 डिवायडेड बाय 5.5 मल्टिप्लाइड बाय 100. हे जे काही येईल ते सपोज येईल 90 किंवा 95% येईल. हा जो काही डिफरन्स आहे 5 आणि 5.5 मधला, दॅट डिफरन्स इज नथिंग बट पर्सेंटेज. आणि तो जनरली 90%च्या अबोव असला तर इट इज गुड. 85 or 95, 85च्या अबोव असला पाहिजे, 90च्या अबोव. सो त्या पद्धतीने तुम्ही तुमचा प्रॅक्टिकल यील्डचं इथं अज्युम करायचं. आणि ज्यावेळी तुम्ही ऍक्च्युअल एक्सपेरिमेंट कराल त्यावेळी तुमचा प्रोडक्ट समजा 5.5 हे थेरॉटिकल यील्ड आहे, तर तुमचा प्रोडक्ट सिंथेसाइज झालेला प्रोडक्ट 5च्या वरती पाहिजे, म्हणजे तुम्ही व्यवस्थित सिंथेसाइज केलं हे त्याचा अर्थ झाला. इट हॅज गॉन इनसाइड. आय थिंक आय होप क्लिअर. Yes, madam. So this is related to first method of synthesis of benzoic acid. So अशा पद्धतीने तुम्ही दुसरं क्लिअर करायचं. Here now what is the starting material? Our starting material is ethyl benzoate. See here they have given the formula C9H10O2. So याचं molecular weight तुम्ही calculate करायचं, कारण हा आपला starting material आहे. So C9H2 means 108 plus 10 plus 32. This is the molecular weight of ethyl benzoate. आणि हे जे काय व्हॅल्यू येईल तेवढ्या अमाऊंटचं इथाइल बेंझोएट स्टार्टिंग मटेरियल म्हणून वापरल्यानंतर ज्यावेळी बेंझोइक ऍसिड सिंथेसाइज होते तेव्हा ते किती होत आहे? C7H6O2. आता बघा याचं मोलिक्युलर वेट जास्त असणार आहे. कोणाचं? इथाइल बेंझोएट इज हॅव्हिंग हायर मोलिक्युलर वेट दॅन दी बेंझोइक ऍसिड. का? बिकॉज वी हॅव रिमूव्ड वन मोलिक्युल ऑफ इथेनॉल. मग लगेच डोक्यात क्लिक झालं पाहिजे की यांचा थेरॉटिकल यील्ड कमी येणार, कारण आपण इथेनॉल म्हणून इथेनॉल याचा बाय प्रोडक्ट म्हणून रिमूव्ह केलेला आहे. स्टार्टिंग मटेरियलचं मोलिक्युलर वेट जास्त आहे, प्रोडक्टचं मोलिक्युलर वेट कमी आहे, तर थेरॉटिकल यील्ड अप्रॉक्सिमेटली कमी येणार आहे. जी काही थेरॉटिकल यील्ड येईल कशी येणार? कारण याचं मोलिक्युलर वेट आरोच्या पुढे लिहायचं, याचं मोलिक्युलर वेट. So 5 gram of ethyl benzoate will give X gram of benzoic acid. Cross multiplication, whatever will be the value, this will be your theoretical. ही झाली तुमची theoretical yield. त्याच्याच पद्धतीने तुम्ही तुमची practical yield अज्युम करायची आणि फक्त एकच लक्षात ठेवायचं की पर्सेंटेज yield ही 90च्या वरती आली पाहिजे. तर तुम्ही अज्युम करा आणि तुम्हीच तुमची व्हॅल्यू पुट अप करा. अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचे एक्सपेरिमेंट्स कालचे 2 आणि आजचे 2. Tomorrow I will ask any roll number to send me pics of those 4 experiments. I think I hope I have clear from my side. All 4 experiments you have to complete, all the details, results, everything in your notebook. So that you are going to report name of the synthesized product, then molecular weights. Yesterday we have seen. Then you have to report the melting points, then theoretical yield and practical yield. समजलं सगळ्यांना? Please put down the message in the chat box how you are going to be the